Nitakuwa nikikuletea kipindi chetu cha Conscious Minds. Sikuanguka ni kura hazikutosha. Niliingia mambo haya kwa sababu ya kukasirika. Pia wababa walikuwa wameniuliza, wazee tuseme wameuliza nikuulize kama umetoa mbuzi ya wazee. Mbuzi ya wazee hiyo itakuja tu. Kwa hivyo sio vizuri mtu anyimwe nafasi kusimama ama kuania kiti chochote ati kwa sababu ya degree. Mimi wenyu Patrick Gadhigi Karanja nikiripotia Jirani Kenya Radio and TV. Dedicated, determined and dependable. Good afternoon viewers, welcome back to Jirani Kenya. I am your host Patrick Gadhigi Karanja, and today we have come back to the Ngong area where we have come across one of the aspiring MCAs, young aspiring MCA, and I'm here with him right now at Nashipa Gardens, and I will give him an opportunity. Kwanza ujijulishe majina yako kwanza, utuambie unasimama kiti gani na unasimama ward gani. Karibu sana. Asante sana Jirani TV for this opportunity. Na I'm glad to be here with you guys. Na this is a great initiative ya kutupatia sisi young aspirants hii platform, kwa sababu most of the times hatunaga hiyo pesa ya kwenda kwa media houses tuweze kusekiwa hizi vitu za kufanywa interview. Lakini with this opportunity yenye mmetupatia tunashukuru sana, na nianze maybe na kujiintroduce. Mimi naitwa Mbiriri Mwaura na mimi ni mkaaji wa Ngong. Na kando na kuwa mkaaji wa Ngong, mimi niko entrenched kwa mambo ya community. Napenda kufanya community work sana. Na kando na hiyo pia mimi bado ni social justice advocate. Niko kwa mambo mingi hapo mtaani, sports, kwa mama na vitu zingi zenye ziko hapo. Lakini kando na hiyo yote, maybe niseme pia katika hii race ya 2017 election ya 2017 nilijaribu kiti ya MCA na watu wakasema sijatosha. Na nikakubali verdict yao, nikasonga mbele, nikaendelea na mambo yangu. Lakini come 2022 safari ni ile moja ya hiyo kiti ya MCA Ngong ward, na hopefully this time round watu wataona nimetosha na watanipatia hiyo kiti tuweze kufanya kazi ya kubadilisha community yetu. Asante sana bwana Mbiriri. Na kwanza una lighter note, tutaanza una lighter note. Hiyo kilemba yako wewe are you a rasta or what does it signify? Thank you for that question. Hii kilemba hata sidhani inafai wasumbue sana ni ya nini. Ile kitu of essence ni ati it reminds me that I need to be honest to my people. I need to do the right thing. So hata unaona kilemba, unajua inakuwa inalinganishwa na mambo ya kidini na discipline, vitu vizuri. So the moment hata mimi naenda kufanya kitu mbaya na niko na hii kilemba, it usually stops me. So huwezi niona kwa vilabu na hii kilemba nimelewa na dance ovyo ovyo ama na ropoko maneno ovyo ovyo. So mimi wanasema hii ni significant sana kwa kuni remind ni stay rooted and grounded kwa mambo yenye ni disciplined na mambo yenye ni positive na mambo yenye ni ya kiadabu. Watazamaji walitaka nikuulize lakini umejibu poa. Sasa let's get on a more serious note now. I wanted tukotaka kujua nini ilikuinspire wewe kama you personally. Nini inafanya upende kusimama kiti hicho? Nini inakuinspire you want to lead people? Why? Kusema ukweli, ile kitu ilini drive kwa uongozi ama leadership. Personally mimi najisema mimi si politician. Mambo ya politics hata wasipendi. Na unajua Mungu alituumba tofauti. Na mimi personally hakunipa mdomo. Mimi mdomo mingi huwa siezani nayo. Sisemi watu wa mdomo mingi ni wabaya. Kila mtu na strength yake. Lakini mimi personally hiyo si my strength. Na unajua siasa, especially hapa Kenya, setup ya siasa, ukiwa una mdomo saa zingine unaonekanaga wewe ni muoga na wewe si kiongozi, hawezi push agenda, hawezi bishana na hao wanaume wengine huko. Sasa inakuaga kidogo ni kama uko steps kadhaa nyuma when it comes to politics. Lakini ile kitu ni drive zaidi kama venye umeona, when it comes to my character, si character ya siasa. Lakini sasa ile kitu ni drive niliona uongozi ina lack. Na uongozi imekuwa mbaya. Si mtaani, hata Kenya mzima. Hata ukiangalia ina wider scope Africa na hata even the entire world. Uongozi imekuwa mbaya, na tukasema sisi ama mimi personally sitakaa niwe na complain yet I'm not doing anything about it. So mimi nitajitosa hapo kwa kiwanja na nijaribu ningangane
given that opportunity either by the people ama through Mungu, juu wengine wana believe uongozi inatoka kwa Mungu, wengine wana believe inatoka kwa watu, ama a combination of the two. Nikiweza kupata hiyo nafasi niweze kufanya kenye mimi naona inafaa iwe ni sawa, na mimi najua kenye najua inafaa ni sawa, ina align na watu wengi. Ni vile watu tu entrenchiwa kwa hii mambo ya uongozi mbaya to an extent that wame accept hiyo ndio the norm. Lakini sasa tunataka tu change, tuonyeshe still watu wazuri tuko, na given that opportunity kazi tutafanya yenye inastahili. Thank you. That takes me to my next question. Sasa nipatie vitu 3 ambazo we umeona ziendi vizuri na kama ukapata hiyo kiti ungependa kuyabadilisha. Mambo 3 tu kwa ufupi. Asante sana. Si tu nipeane basi tu my pillars of my manifesto, kwa sababu kando na the usual responsibility of an MCA enshrined in the constitution, which is legislation, representation and oversight. Kuna ile si tunasemaga tunaenda over and above, sababu huwezi sema tu utaenda tu ufanye hiyo na uache, expectation ni nyingi hapo kwa ground. So mimi niko na 5 pillar manifesto. Yenye ya kwanza mimi wanasema ni what is it called, hii ya tabia morality, sababu tunataka tu fight hii tabia mbaya. Unajua uongozi mbaya, mimi wanasema viongozi wengi tuko na maoni mengi mzuri, na hata as we speak, kama ni legislations, ni policies, ziko nyingi nzuri, but zimekuwa shelved kwa county assemblies na national assemblies. Sababu ya nini? Tuna lack hiyo morality ya kuwa sasa hii ni kazi yenye nafaa ifanywe wananchi, tuifanye. So si tunaenda pale kusika own interest instead ya kusaidia wananchi. Na pia hapo kwa morality tunataka tu change tabia za wananchi, wajue hao ndio upepo na sisi viongozi ni bendera. So upepo ikiblow east, viongozi tuta fly towards the east. Ikiblow north, sisi kama flag tuta fly towards the north. What am I trying to say? Najaribu kusema ya kwamba kama wananchi wanataka change, then viongozi tutajialign na change. Lakini kama wanataka corruption na siasa duni, hata sisi viongozi tutajialign na hiyo corruption na siasa duni. Kwa hivyo hiyo morality inafaa ianze na wananchi, ndio hata waweze kuempower viongozi wao, sababu viongozi ni reflection ya community. Nikisonga mbele to my second pillar yangu ni corruption. Hatuwezi sema tutamaliza corruption 100%. For sure, siwezi sema niko na hiyo capability, lakini niko na hiyo matakwa ya kuimaliza. Why not? Unajua, I do believe naweza taka nifanye hivyo, lakini kuwa realistic inasemekanaga si rahisi. Lakini tunataka to fight corruption to an extent that, kwanza mimi personally nataka nikuwe an accessible leader. Hii mambo ya political brokers tunataka tumalize. Juu unapataga hawa brokers wako only after their own interest. Ukienda kwa kiongozi unamwambia huwezi fikia wananchi pako pitie mimi. Ukienda kwa wananchi huwezi fikia kiongozi pako pitie mimi. Na yet ile shida ya wananchi wafikishi kwa viongozi. Ile mazuri inatoka kwa viongozi ifiki wananchi. Inakuwa inaishia hapo. So hiyo corruption tunataka tumalize, na pia tumalize kwa hizi institutions zetu, kwa sababu corruption ndio inatumaliza kama Wakenya. Nikisonga mbele kwa third pillar yangu ni implementation. Naitaga implementation. Why am I saying implementation? Tumetoka tu kusema hiyo point ya kwanza ya kuwa tuko na maoni nyingi lakini hazikuwa implemented. Na hata as we speak saa hizi, mimi nikiingia kama MCA, kazi ya kwanza ni kuangalia nini zenye ziko kwa community yetu tayari existing, zenye zinafaa zisaidie community hazisaidii. Tuko na kama security. Instead ya security yetu isaidie wananchi, hiyo nataka kukula hongo kutoka kwa wananchi. Hizo ni vitu zenye tukiweza ku streamline itasaidia wananchi. Tuko na public schools in place zenye badala wanafunzi wetu waende wasaidike wasome kwa bure, wanaona headmasters wanataka kuteka advantage waumize wazazi na wanafunzi. Vitu kama hizo tukistreamline tutakuwa tumesaidia community at large. Tuko na health facilities zetu zenye ni public. Hizo zote unapata madawa ukienda pale hakuna. Daktari yako na private hospital yake ama kliniki yake, anaenda na kuassess kidogo na kutuma huko. Huko unaenda unalipa triple what you are supposed to pay in a public hospital. So hizo vitu zote kama tunaweza zi streamline tuweze kufanya, itakuwa vizuri. Alafu nirudi hapo kwa implementation pia niseme, kama pesa inafaa iende kwa project fulani, wacha hiyo pesa iende kwa project fulani. Simple as that. Kama ni ya barabara wacha ifike kwa barabara. Kama ni ya wamama wacha ifike wamama. Kama ni ya vijana wacha ifike vijana. So that a promise given inakuwa undertaken. A pledge given inakuwa fulfilled. Hiyo ndio my take. Nikiingia kwa my fourth pillar ni development. Development is a wide scope. Tuko na departments nyingi kwa serikali. Tuko na health, tuko na sports, tuko na security, tuko na hizo zote. So mimi yenye naweza sema pande yangu, once tukiingia pale kuna ile pesa itakuwa inaletwa kama World Development Fund. Not legally saizi sababu iko enshrined in our constitution, but ni kitu imekuwa ikifanyika hata kwa hii county yetu as we speak. Kama saizi county inapeana 30 million for each and every ward ya kufanya development at ward level.
So hiyo 30 million mimi nita request watu wangu kujeni public participation, so that priority ya projects to be undertaken in our ward it should come from you people. Sababu sisi tutakuja na agenda zetu maybe nzuri, zingine mbaya, lakini the moment nyinyi mmekuja mmejitokeza kwa wingi, mmepush agenda zenyu, nyinyi ndo mtasaidika. Kwa hivyo hiyo ndo agenda yangu number 4. Alafu na mwisho nikimalizia, pila yangu ya mwisho ya development ni empowerment. Na empowerment si youth peke yake, though tutafocus na youth sababu ndio majority na ndio wanaanza. Na kuongea ukweli, as we speak, hata wazazi wetu wamechoka kuona vijana wao wamekaa nyumbani bila majob, na wameng'ang'ana, wamewasomesha mpaka wamefika university na wamekaa idle. So tuta invest na vijana, tuone venye tutawasaidia, but mimi napenda kuwork na groups. Work na groups is very easier than reaching out to individuals. Sababu tukisema kama ward yetu tuko na registered voters tuseme 20,000 end, alafu hao ni registered only. So tukisema population tunaongelea mambo ya 30 kwenda mbele, 30,000. Nikisema na reach out to individuals, nitamaliza lini? Hata on a daily basis hiyo si realistic. Like the moment we deal with groups, tuna empower groups, tunaenda kwa group hii tunawanunulia kitu fulani, wanaweza kujiempower, from there wanakuwa self sustainable. Tunafanya group nyingine hivyo hivyo. Kama ni light industry pale Ngong tuko na kiwanja kubwa pale ya veterinary land. Tunaweza request serikali tupatie, tuweke ka light industry pale, na pale tutapata employment. Alafu kama ni mambo ni mingi, tunaweza angalia empowerment nyingi zenye tunaweza fanya kama vikundi. So hiyo ndio empowerment tunataka tuongee, ambayo itakava wamama, vijana, PWDs na bado itakava pia wazee. Asante for your 5 pillars. Yeah, pretty good. Sasa ni vitu gani wewe umefanya ambazo watu wanaweza ka look back? Unajua tumekujua leo, ndio mtu aweze kujua huyu jamaa si kuongea tu, bali ni jamaa wa vitendo. Ni unaweza tu ka pick 2-3 things you've done in the community that have brought change to the Ngong community. Asante sana, thank you for the question, and I think that is where I usually fail as a politician. Sipendi sana kujipigia darubini ama kujipigia debe, sababu inakaaga mwishoe ile kitu ulifanya na kujitolea kwa roho yako inakaa ni kama ulikuwa unaifanya for the highlights ama to gain a mileage. So saa zingine wasipendi kuiongea so much, lakini given that umeniuliza, nataja hizo 2 3 6 exit juu najua ni nyingi, lakini naweza sema kama juzi recently tumekuwa na tournament ya ball, na tournament yenyewe just like the usual tournaments ilikuwa na prize money yenye ilikuwa ni substantial kulingana na zenye zimekuwa zikifanywa hapo before. Na hiyo yenye ilikuwa na prize money, the reason that we had those prize money in place ilikuwa ni kunacha talent na kupromote talent mtaani. So hiyo tulikuwa tumeketa watu wa sports, lakini on top of that tulikuwa tunaangalia long term solution ya shida zenye tuko nazo kwa sports. Na one of the problems that tuko nayo hapo kwa mtaa yetu ya Ngong ni atile stadium land yetu yenye tunatumia pale ni grabbed land. So tulianzisha initiative ya kupetition county government hiyo land irudi kwa public, na tukatafuta signatures, tukasign over 600 signatures. Tunataka tu present sasa hiyo document kwa county assembly so that to kickstart your process so that tunaweza reclaim. Hiyo ni achievement naweza sema ni moja. Ya pili pia tukiwa kama vijana na watu wa sports tulianza kuandika proposal na tukafuata wakubwa kwa hizo ofisi zao, ikiwa mmoja wao ni Minister wa Trade, na tukaenda request for opportunities kwa hii new market. Na tunashukuru as we speak saizi tuliweza kusecure, tukapata hall ya vijana na bado tukapata choo ya kumanage kwa floor moja ambayo ni first floor. Kwa hivyo watazamaji hapo, ukiwa umekazwa na kwa within soko, kimbia hapo first floor utakuwa umetupromote kama vijana. Hiyo ndio choo yetu tuna manage. Alafu huko juu tuko na social hall ambayo ni recreational multipurpose hall. So mkiwa na mikutano na event yoyote, kujeni mtuongeleshe. Sisi tuko na rates zenye ni favorable. Tunaweka rates sababu tunataka tuweze kumaintain hiyo pahali. Na tuequip, tulipewa hall iko hivyo tu, haina viti, haina meza, we need to equip it. So tuna charge kidogo tuweze kufanya hizo vitu zote. Asante. Na finally pia ulikuwa tumesema ya tatu ya mwisho, recently pia tuliweza kumanage kutetea wamama waweze kupata vibanda zao hapo kwa soko. Walikuwa wamenyang'anywa, hatasema na nani sababu hatujakuja hapa kupigana vita, lakini kulikuwa na hiyo mvutano wenye walikuwa wamepewa legally na World Bank, walikuwa wamenyang'anywa na tukajaribu tung'ang'ane warudishiwe. Hata until saizi bado tuko na some cases, few cases zenye zimebaki. So hopefully najua pia viongozi wataona hii na wataweza kutusaidia. Niliona juzi kuna mtu alikuwa ametweet mambo ya lack of electricity na CS wa I think ni wa nini, the name department inanitoka, lakini mwenye amesimamia soko at the national level
respond to that, na alipo respond akasema watafuatilizia. So hopefully wakifuatilizia stima, hata hizo cases kidogo zimebaki za watu wenye walikuwa legally allocated slots kwa the new Ngong market, at least sasa they can recover and retain their slots so that they can begin business. To as we speak saizi wako nje na wanakula shida. Good job, good job. That shows you're active in the community, which is very important. Okay. So now, umemention hiyo mambo ya stadium. Hata there was one of mtazamaji mmoja alikuwa ameuliza hiyo swali. Ati nini, what happened to the stadium? Kwa nini ilisimama? Hebu tuambie. Kuongea kweli, I'm not better placed to answer that question, lakini nitajaribu kujibu kulingana na ile knowledge niko nayo, sababu ni kitu tumekuwa tukifollow up. Lakini ile kitu inaniuma sana ni ati tumekuwa tukirequest kwa hiyo oversight committee ya stadium, Ngong Stadium yenye inajengwa sasa, tuwekwe stakeholders. Na kama mimi mkaaji wa pale, kiongozi wa pale mtaani, si wa vijana peke yake but kiongozi overall, tunafaa tukue pale. Wa vijana wenye wanacheza mpira pale on a daily basis, wanacheza rugby, wanacheza volleyball na hizo sports zingine, kunafaa kuwa na representation yao. Juu hao ndo wanaelewa kwenye kiatu inafinya. Lakini hiyo haijawahi kuja kutupass. Tunaleteagwa committee comprised of people we don't know of, we've never heard of, na hatujui walitoka wapi. Wengine tunaambia walitoka huko Central, Kajiado South, Kajiado West, ambako ni mbali sana na Ngong. Hatusemi si watu capable, hatujui, sababu watu wajui ndio at personal level, hatujui the achievements ama their pros and cons, lakini all we know is hawajui shida zetu za hapa mashinani venye sisi tunajua. Na sisi hatujasema wasikue kwa committee, tunaomba sisi tuongezewe pale so that tukue pamoja. Juu sisi ndio tunajua kwa nini tunataka hiyo kiwanja na itatusaidia in what manners. Na nikiongelea mambo hiyo kiwanja, hata sisi natuuma. Tukiangalia financial budget ya ilianza kujengwa back in 2015 or 2013, back in the other last regime ya Nkedienye, na ikakuja ikaruka 2017 ikaingia kwa lengo. Sitaongelea sana ya the other regime kwa sababu hata tukiongelea sana hiyo haitatusaidia si yako kwa kiti. Acha tuongelee hii regime, tuone kama tunaweza wapush at least wafanye something about it. Kwa sababu as far as I'm concerned, mimi naendaga public participation, especially the financial allocation, finance allocation. Na kwa budget moja, forum moja ya budget allocation, tulienda na tukapitisha hiyo ya stadium kama zinaitwa flagship project, ilipitishwa 94 million. The next financial year ikapitishwa, if I'm not wrong, 50 million. Alafu the other ikapitishwa 40 million. Yote ya kutengeneza stadium. Na as we speak, ilifika hata pahali ile plan kubwa tulikuwa ya ile stadium ikakuwa trimmed down, ikakuwa tu ka running track katengenezwe, pitch itengenezwe, vijana wacheze mpira. Lakini sisi essence yetu haikuwa tu kucheza. Tunataka pia to promote sports in other angles. Tunataka hapa tukue na tourism ama economy yenye inapromotiwa na sports. The moment tuko na ka standard kwa hiyo stadium, tuta attract fans hata kutoka nje. Tunaona Kenyatta Stadium yenye iko huko Machakos ina attract watu, hata Gor teams ziko Premier League wanakuja na mafans wao kutoka all the way from Nairobi, from Kisumu, wanakuja wana venture Machakos. Mbona sisi Ngong tusikue na kitu kama hiyo yenye tutahavu watu wanatoka all over Kenya wanakuja kuona sports hapa Ngong kwa stadium yenye iko na standard fulani, na wanakuja wanakula kwa mahoteli zetu, wanalala kwa lodging zetu, wanakuja wanakunywa kwa bar zetu, wanatumia means zetu za transport kama ni matatu industry hapo, kutoka kwa stage mpaka uingie stadium na ujui utapanda bodaboda. Mimi ni kama mwananchi. Sasa hiyo pesa umesema, you said 50 million, 40 million if I'm correct, hiyo ni pesa mingi sana. Na how have you been able to account for that money, where it has gone? That's when nilianza nikisema I'm not better placed to answer that question, kwa sababu hata mimi kama kiongozi najaribugi sana kupush nipate information, lakini haikui easily accessible. That's when ndo tunaomba the current regime, hatutaki kuspeculate, kindly do your job. Tufailini hizo kama ni audited report ya hii pesa ilitoka this much ikatumika this much in this manner, na kama ikutumika hivyo tujue venye tutasaidiana vitu ifanyike. Juu the moment mnatuweka into darkness, si wadanganyi. The next time I'm here speaking about the same issue, nitaanza speculation. Na sitaanza sababu from an uninformed perspective, nitakuwa na argue from uninformed, un with a a. Ile ingine ilikuwa ni u, hii sasa ni a. Nitakuwa na argue kutoka kwa informed position. Sababu sasa sisi tumeona tumefika pali tunachoka. Kama vijana tunaumia, kama wakaji wa Ngong tunaumia.
So hizo pesa hata sisi tunataka hiyo accountability tuione. Tumekuwa tukiuliza maswali lakini all in vain, hatujapewa hizo answers. Continue with that fight. Ni vizuri kufuatilia hiyo maneno. Anyway, let's go to my next question. Na ni hii ya garbage site, hii ya Ngong. Through reliable sources tumesikia kwamba inahamishwa. Na kama ni kweli inahamishwa, juu najua imeemploy ma youth wengi sana, especially kwa hizo slums za Mathare. Hao watu, unaona kama wewe kama kiongozi ungependa nini lifanywe kwa hao watu walikuwa they used to wanna living from that place. What do you have plans for those people? Walikuwa wanataka kujua hivyo, mnawapangia aje kama viongozi? Asante sana. Hata nikikuja hapa by the way nimepatana na wamama wa hiyo pahali wenye walikuwa naumia, na have a brief meeting juu ilikuwa tu ni just a meet up. Tumepatana kwa barabara, tukasimama dakika 2 tukaongea na wanaumia for sure. Na mimi naweza sema wakaaji na wafanyikazi wapo wamesafa kitu inaitwa double tragedy. Juu au apart from kupoteza kazi zao, pia walikuja wakaambiwa hiyo mchanga na hiyo maram inatoka hapo itatengeneza mabarabara access roads za hapo kijiji hiyo ya Mathare, sababu si zina neighbor na hao ndio wamekuwa kiumia the most kutokana na ile effluence ilikuwa inatoka kutoka kwa hiyo wastage. Lakini hata hiyo haikufanyika, ilienda hizo vitu zikauzwa hizo material, na hata hiyo pesa haikuwa directed kwa hiyo slum ambayo ni Mathare, kijiji kiko hapo next. So walisuffer double tragedy. Hata ile kitu ilitoka nzuri kwa hiyo slum hawakusaidika nayo, na ile walivyofungiwa wakapoteza kazi. Lakini nirudi pia niseme at least former councillor ambaye anaitwa Bwana Karioki, Felix Karioki, alikuwa amefuatilizia. Unajua the moment alikuwa councillor walikuwa wamefanya vitu tuwili tutatu tu kuendeleza mambo ya dam site, na walikuwa washa request for land hapo veterinary land, na wakapewa I think 10 to 20 acres if I'm not wrong, na ilikuwa tayari ishakuwa demarcated ifanye hiyo kazi. So plan ilikuwa ni hii kifungwa before decommissioning the current dam site, ilikuwa they had to commission the new site, wa equip hiyo, na hiyo ilikuwa isikuwe tu ni dam site, ikuwe ni waste and recycling and waste management center. Sasa ilikuwa walete equipments hapo, na Italian government ilikuwa imejitolea ikafund hiyo process yote. So mimi kwenye mambo ilienda ikaharibika, hatuelewi na inatuuma sana. Na pia nikimalizia niseme ya kwamba hao watu wameumia sana. Yes, tunafaa tukue na long term solution ambao ni kufuatilizia hiyo shamba ilienda aje, na tuone venye tunaweza revamp hiyo area, tuweke equipment as it was anticipated ama ilikuwa iko planned, so that waweze kupata kazi huko. Lakini before that tunasemaga hizo ni long term solutions, they might take a while. Situangalie ya saizi. Mimi nilikuwa na request sababu nilisikia Uhuru akisema atarudisha mambo ya kazi mtaani. If possible, wacha first priority hapo mtaani kwetu Ngong ipewa watu wa dam site. Thank you. And the youth, if you've noticed, youth wa Ngong wameanza mambo ya drugs sana, kukunywa mapombe nini. Kuna hiyo mambo, unaona kama hiyo mambo itafanya ma youth wasiweze achieve their goals. What do you have in plans for maybe trying to help those type of people? Good question. Na uzuri hata mimi ni youth na kama ni drugs nimetumia along the way, ingawaje nikakuja nikareform nikaachana nazo. So najua hiyo shida ya drugs iko, na si shida mzuri na si rahisi. Na ndio tulikuwa tumesema mambo ya empowerment. Number 1, first instance, unajua the moment unaambia mtu usifanye A, lazima umpatie alternative ya B kama unataka kufanya aache kwa urahisi. So tunataka tuwapatie empowerment. Ndio tunaongea mambo ya light industry, tunaongea mambo ya kuwafund waweze kufanya hizi technical courses, waweze kuchukua self-employed, unaona vitu kama hizo. Tunaongea mambo ya groups za vijana wa equip na equipment zenye wanaweza kuwa self-reliant, self-sufficient. Those are the kind of things that tunataka tutumie kama number 1 ya kuwafanya watu waache drugs. Mimi niko sure most of the times watu wanatumia drugs ni because of idleness na loss of hope, sababu wamekosa hope ya maisha kabisa. Sasa wanaenda tu into drugs. Na nikitoka pia hapo niseme sababu pia wengine wako so enshrined into those drug habits to an extent that huwezi tu kuja uwatoe rahisi, lazima wapitie ile process ya rehabilitation. Tulikuwa tunaona kama tunaweza kama viongozi at least wa Kajiado North, sababu putting up a rehabilitation center si kitu rahisi. Venye tunaweza coordinate kama ni MCAs watano wa Kajiado North tukiingia camp 2022 to coordinate tuone venye tunaweza set up a rehabilitation center, a public rehabilitation center for this constituency.
yenye at least itaketa for watu wa Ngong, watu wa Ngaimurunya, watu wa Rongai, tuweze kuwapatia hizo services, na wakiwa huko as they recuperate from the drug abuse wanafanywa training, especially hizo technical training. Wakitoka pale sasa tumewatrain mpaka kwenda kujitishia kazi. Kama ni electrician unajichocha, unaenda unaitisha kazi kwa building yenye unaona inajengwa, na hata sisi tutakuwa tunakusaidia kusecure hizo job, so that with time unafungua kampuni yako, unapata equipment zako, unaanza kuitisha watu, tutaenda unapewa building nzima na kwa iko anda wewe. Mbiriri, sasa tuseme mimi ni mwana youth na kunywa pombe na vuta bangi. Sasa niko pale Ngong. Wewe sikupati, ma leaders wengine siwezi wapata. Unajua tukifikiria kama uoni kama kwa maoni yako inafaa pakuwe na pahali mtu akiona amelemewa hivi like a resource center, just anaenda hapo, kama ni kazi anatafuta anasaidiwa. Watu wengi wao unajua saa nyingine wameshindwa kujisaidia. Don't you think what do you have to say about that? Murudisha watu na wakumbusha Kenya is a third world country, na sitaki kuja niseme hapa mauongo mingi za kufurahisha tu raia ati tutaweza kufanya hivi, vijana wote tutawaandika tu mara moja, itakuwa ni ngumu. It is a tall calling, sababu financial wise Kenya sisi ni third world country, so shida zetu zina supersede resources zetu. Sasa kuna venye lazima in each given time tutakuwa na kale kagap kenye kuna kashida kako na hatuwezi katatua sababu hatuna hiyo enough resources, lakini ndio tunasema in the time being tunatumia ile resources yenye tuko nayo. Na ndio maana nasema kama hiyo venye umesema, tutakuwa na database ya vijana, hata wamama, hata wazee, watu wenye wana need kitu fulani, yenye ikikuja itakuwa kulingana na hiyo database, first come first serve. Kuna job opportunity ya vijana wetu tunawajua wana kazi, hata si lazima tushinde tunaanza kuwatafuta na simu ati kuuliza unataka kazi. Tuko tayari na database yenye inakuwa updated on a regular basis. Hiyo tutakuwa nayo. Alafu pia niseme on the same note, tutakuwa na hizi tuta empower mambo ya social halls, so that tusi-equip, so that tunache talent. Tuko na dancers wengi wenye wanaweza make it through dancing. Tuko na watu wengi wenye wanaweza make it through other talents, kama ni kuimba, kama ni spoken word, kama ni performing art, hizi za stand up comedian, such things. Hizo zote tuko nao. So pia tutakuwa na hizo social zenye ziko active, tutazi-equip ndio ili waweze kujisaidia. Juu as much as tunasema vijana tunataka tuwasaidie, na mimi nataka niwaambie, ndio najua naangalia, tafadhali vijana muelewe hivi. Kama wewe hujamua kujisaidia wewe mwenyewe kwanza, hata nani akuje atake kusaidia, hata Uhuru the current president hautasaidika. Kwa hivyo ianze na wewe ndio sisi tuingie hapo. So what am I trying to say? Najaribu kusema tu vijana, initiative ya kwanza ya change ama ya progress ama ya kusaidika ni wewe mwenyewe. Lakini sisi tutafanya juu chini, tukiingia kwa kiti tuwekee environment yenye itawasaidia nyinyi muweze kujiendeleza. Asante sana. Swali lingine as we come to the end, hii mambo ya sewage system hapo Mathare, si unaona iko mbaya sana. Hapo umepanga namna gani ukaingia kwenye kiti? Unajua hata tulikuwa kwa public participation na tukapitisha mambo ya sewer lines tuzitengeneze zote. Actually si sewer lines but drainage system tulipitisha. Tukaanza tukasema tuna allocate drainage system za Gishagi pesa fulani, tukashuka Ngong town pesa fulani, Mathare pesa fulani, scheme 305 pesa fulani. So sielewi wenye kulienda hazijafanyika. So but I think hiyo itakuwa kwa mpango, tutaangalia venye tutafanya. Na unajua challenge kubwa especially kama venye umesema tu hapo Mathare. Unajua hata Mathare tukiongea hata choo ni shida. So unapata hata choo nyingi ni zile direct kwa drainage system, unaona? Na hiyo ni challenge kubwa. Hata mimi saa zingine na ni perplex as a leader. Nashindwa how we are going to deal with it. Lakini kama kulikuwa na mpango ya kukua na hii ya kurecycle hii maji yote yenye inakuja na drainage. Kuna pale walikuwa nasikia wanataka kuitap. Kulikuwa na hiyo mambo ya kutengeneza sewer line. So kama tunaweza incorporate, lakini sasa hiyo MCA level it is beyond me. Tunaongelea project ya billions. Kabla mimi niweze kuaccess billions as an MCA itakuwa ni challenge. Lakini sababu niko pale, tutapush na viongozi wengine tuone kama tunaweza pata sewer line ya mtaani yenye hiyo uchafu yote ikikolektiwa ikienda, kutakuwa end point ni pale na recycleiwa, tunapata vitu zenye ni of essence. Good one. Okay, so now tutatoka Kenya kidogo. I don't know if you are, tunapenda kuuliza hii swali sana.
Africa. Let's look at Africa. We are young people and we are tuna deal na the whole universe, and we need to be proud of Africa as our continent, as our identity. Do you see Africa uniting in the near future? Naweza sema I don't usually, okay, semi sina interest, lakini most of the times najipataga I'm so busy that I don't usually follow up on the African as a continent politics. But what I can say is, mimi I would like to believe that yes, one day we are going to unite. Sababu mimi naamini in unity, na especially unity of purpose. Na given that the more tuta unite kama Africans, the more, unajua saizi hata Kenya tukianza kufanya production ndio tujaanza, lakini tukianza kufanya mass production, our first market should be Kenya, then East Africa, then Africa. Lakini the moment we are united, mimi nitakuwa nikitengeza kitu yangu hata kabla ifiki. Kufika Egypt si kitu ngumu, ni kama kuifikisha Mombasa. Unaona? Nitoe Nairobi nifikishe Mombasa. So yes, hiyo unity sisi ni vitu zenye tutapush. At the MCA level niko sure si ati ni agenda itakuwa one of my top priorities. Na hata sidhani ati nitakuwa naweza sikika at the continental platform, lakini ni vitu in our own strength, in our own capabilities, in our own spaces. Tutakuwa tunajaribu tuone venye tutapush for that agenda, sababu ni kitu crucial na ni kitu critical, na mimi am for that. Thank you very much for your very candid answers. Na ile purpose tunafanya hii show yetu ya Jirani Kenya, hii show inaitwa Conscious Minds. Tunataka watu voters waweze kujua wanasiasa ambao wanapigia kura, waweze kusikia mind yao. Unajua wengi wao tu wanasikia tu wapigiwa siasa huko kwa mtaa, wanapewa pesa fulani, wanafikiri huyo mtu labda ako hivyo, lakini hawajasikia mind yake. So appreciate sana your insight, tunakuombea mazuri. Sasa ningekupatia dakika kidogo, just talk to your voters, uombe kura. Tunapenda kufanya hivyo. Mimi nikimalizia niseme tena asanti kwa kunihave kwa hii forum, na pia nililie wananchi hapo nje. Niwaambia kwamba tuko kwa phase moja important sana. Tunaingia kwa mambo ya election. Na mambo ya election ni kama vita, lakini hii si vita ya risasi, hii si vita ya mangumi. Hii ni vita ya sera. Na hii sera, the only way unaweza jialign na sera fulani yenye unaona itakusaidia hapo mbeleni ni kura yako. Kwa hivyo tunaomba wananchi, turnout imekuwa chini, tujitokeze kwa wingi. Na given that me am a youth, na hii phase yenye ilifunguliwa for mass voters registration, it was mainly targeting the youth. Wenye wamechukua IDs juzi, wenye hawajaichukua kura, wazee wako nazo tayari, walichukua kura kitambo, hata wamevote a couple of times. Lakini si vijana tujachukua. So mimi na urge vijana, tokeeni kwa wingi, chukueni kura. Acheni kusikia siasa za watu wakisema tunajua hata wewe ishakuwa predetermined, elections ishakuwa predetermined, unajua hata hatuwezi badilisha anything through kura. Jaribu wewe mwenyewe uone haifanyiki ndio uanze kusema hivyo. Sababu tulipelekwa shule so that we can do our own investigation, our own research, our own analysis, our own evaluation, and make informed decision based on our own findings. Kwa hivyo vijana, mimi nawaomba sana tutumie hiyo power yetu tulipewa na wazazi wetu ya kwenda shule na kuweza kusoma na kufanya research. That's why tulienda hiyo shule. Na pia nikimalizia niseme hivi, kama umechoka, juu watu wengi turnout wanakosa kutokea sababu wamechoka na uongozi mbaya, then it's about time tujitokeze sasa tufanye difference. Na ndo nilianza nikasema morality, sababu sisi leaders ni reflection ya community yetu, na the moment tunachagua bad leaders tutakuwa tukilia mpaka mwisho wa dunia, tutakuwa tukilia. So it's about time tuanze kuassess hawa viongozi, tuwapatie kura, not because of the alignment in terms of parties, not because of the alignment in terms of tribal lines, lakini sababu ya Kenya wamefanya kwa community, their potential na what they can achieve. Kwa hivyo mimi naomba wakaaji wa Ngong, mimi Mbiriri naomba hiyo kiti ya MCA, na nimejitokeza kwa ile uwezo yangu kidogo niko nayo. Siwezi sema ni nyingi sababu hata pesa sina mingi, lakini kwa ile kidogo nimejitokeza na nikaweza kufanya. Naomba mtojitokeze kwa wingi, tutembee safari moja, ndio tukifika pale mbele nisiwe naangalia mabazu, si tunaoitaga mabazu, ama masponsor wenye walinipa mamilioni nikafanya campaign kama magodfather wangu. Mimi nataka niangalie nyinyi voters wenye muliniaminia nikiwa sina kitu, muliniaminia nikiwa mimi si mtu, nika kitu, na mkaniweka pale niwasaidie. Niwaangalie nyinyi kama godfathers wangu, na ndio tuweze kufanya kazi na nyinyi, niweze kusecure interest zenu hapo mbele. Asanteni sana. Asante sana mtazamaji,
Ni mimi wenyu Patrick Gadhigi Karanja from Ngong, na nawasihi muendelee kwenda kwenye mtandao, msubscribe and throw your comments, na hadi wakati mwingine, Mungu awabariki.